Дорогие друзья, добрый вечер. Я очень признательна вам за то, что вы нашли время для нашей встречи. Для меня честь провести этот вечер среди тех, кто так предан ценностям гражданского общества, тех, кто имеет активную позицию в жизни. Я рада представить вам тонко чувствующего режиссера и прекрасного человека Пола Зальцмана. И его фильм «Последний, белый, рыцарь». Пол – одаренный художник во многих областях. Он фотограф, работавший с Beatles в 60-х годах, и телевизионный продюсер, первооткрыватель идей и технологий нескольких последних десятилетий. Он кинорежиссер поразительной интеллектуальной честности. И как все настоящие канадцы, он играет в хоккей. Я от всей души благодарна Полу за то, что он принял приглашение посольства Канады и приехал в Россию, чтобы представить свой фильм в Москве и в Казани. И огромное спасибо нашим замечательным хозяевам здесь, в центре толерантности, директор Ирине Саминской и директору Еврейского музея Александру Бороде за то, что они предоставили это замечательное пространство и свои ресурсы для этого события. Это первый опыт сотрудничества между посольством Канады и Центром толерантности. И я полагаю, что он особенно уместен в год, когда Канада является председателем Международного альянса памяти Холокоста. Вместе с вами я предвкушаю просмотр фильма и активную дискуссию после него. Спасибо. I'll speak in English because even though all my grandparents are from Russia, I don't speak the language. It got lost somewhere back when. It's a pleasure to be here. It's a fabulous setting. I mean, this building is just remarkable, and the displays I've just been walking around are really stunning. I don't have a lot to say before the film. In the middle 1960s, 1965, I went down to Mississippi to be part of the civil rights movement, to join the Student Nonviolent Coordinating Committee, which was a group mostly of young black students and some white supporters in helping to register black voters, because without voting, the black communities in the South had no power, which was the design of the white power structure to keep blacks from sharing in power. And I spent the summer doing voter registration work, and during that time, I had a run-in with a member of the Ku Klux Klan, and so this film was me going back to Mississippi 6 years ago, and I found him and I started a dialogue on film for 5 years. So I met him once a year for 5 years, really to explore whether individual reconciliation was possible. In other words, when we first met, it was very violent, and could we meet again and talk without violence? So I'll look forward to talking to you after the film. Thank you for coming. So, questions or comments or your own feelings or whatever you'd like to talk about. Во-первых, спасибо за фильм, было очень интересно. Это вообще такой очень необычный фильм ваш. Вообще-то видеть таких людей, которые высказывают такие нетолерантные взгляды по телевизору, это довольно-таки редко. И мне кажется, вы все-таки как-то слишком такой большой конформист, что вы так с этим человеком общались. Too much of a... Конформист. In what way?
Но вы так с ним очень толерантно беседовали, в общем, как-то так почти что его даже и поддерживали. Да, но простите, вот еще у меня будет один вопрос, тогда я сразу скажу. Но у меня сейчас немножко вопрос другой. Я бы хотела узнать, какие сейчас отношения между негритянской комьюнити и Jewish комьюнити? Вот какие сейчас отношения в Америке? Спасибо. Спасибо. I understand, I think I understand what you mean about backing him up. I don't see it that way. We can always fight. That's easy. Everybody does it like this. But if we can't find common ground, then we're lost. So some people think that I wasn't hard enough on him. In fact, one of the biggest film festivals in the world said they didn't want my film because I was not hard enough on him. And I said, this was a phone call, and I said that I grew up reading Mahatma Gandhi. He was one of my heroes. And that Nelson Mandela was one of my heroes. And I said, if Gandhi or Mandela had been interviewing him, they probably would have done a better job. But do you think they would have been harder on him? And the other person just didn't know what to say. My goal was for him and me to understand each other through nonviolent communication. Because I feel very strongly that it's so easy to blame somebody. Husbands and wives blaming each other, and parents and children and parents. That doesn't mean everything is okay. It just means that I think that love is the answer, not hate. And it is very tricky. I believe in nonviolence. But if someone was trying to kill me, and if I had no choice but to kill them, I would kill them. Self-defense. So as far as the Jewish community, the Klan is not very strong in America anymore. And DeLay said to me that it's not the Klan that scares him, even though he's a member. He said the people who scare him are the skinheads and the Aryan nation, because they're into violence just for violence, in the white supremacy.
a version of the Nazis, right? A version of the Nazis. So those people still hate Jews, and they hate non-Christians, and they hate black people. Yeah. I think in general, it is not bad between black people and Jews. In the 60s, a lot of Jews went to help in the civil rights movement. But there was always also a bit of a backlash from some people in the black community. Partly because of some of them had Jewish landlords in their apartments, or they bought from Jewish merchants, and they made the mistake that the Jew was the reason for their economic problems. I think that's not the same. I think now it's rare. Welcome. How many people here speak English? Я, оказавшись здесь сегодня, я из Сибири случайно, но я многие месяцы и годы хотела быть в этом музее. Очень счастлива, что попала на этот фильм о любви, это фильм о Боге в каждом человеке, даже в самом страшном. И вот мне сейчас, как ни парадоксально, мне сейчас страшно сказать то, что мне хотелось бы сказать. У меня такое ощущение, вот и после предшествующих вопросов, что если я скажу, что это христианское ощущение мира, то присутствующие здесь скажут, это негритянское ощущение мира, это еврейское ощущение мира, это еще какое-то, это ощущение мира Ганди, это Индия, которая непротивлением злу победила это зло. И вот здесь вот получается, что когда в Еврейском центре звучит слово «христианство», у меня такое ощущение, что как будто все уплотняется, что это нетолерантно, что здесь не должно оно звучать, и это парадоксально. Тогда, наверное, только одно слово — любовь, которая над всем этим. Thank you. About the most intelligent person that I know in how to live life well said to me one day, he said to me, we either in our behavior, in our attitudes, we either come from love or we come from fear. And he said to me, take a few days and watch your behavior and ask yourself, am I coming from love in this decision? Am I coming from fear in this behavior? And he said, see if there's a third motivation. So I came back in a week to talk to him, and I said, I could not find a third.
I was finding I come from love or I come from fear. So being quite practical, because I like to be practical, I said, so what do I do with that? And he said, well, when you find yourself coming from fear, ask yourself what it would look like if you were coming from love. And choose that way. So yes, I think this whole building is about love. It's not about fear. And I think that every day, in every moment in my life, or your life, or anyone's life, in every moment, we have the freedom to make that choice. I also think, being practical, that if you're around people who are dangerous, you may not be able to answer with love. You may have to just get out of there. And if somebody, and like I said, if somebody wants to kill me, I'm not going to say I love you and die. I'll say I love you and I'll kill them. When I said I'll say I love you, I'm joking. I won't say I love you. I'll just kill them because that's my only choice. But that's very extreme. Thank you very much for your film. I think it's very serious and it's very important for our understandings of maybe what should we do in our life, and maybe in Russia it's very important, especially now, when people think they can solve some problems for our people according to their religion, according to their race, and other things. I'd like to ask you, what was the opinion of your heroes, black heroes, that you choose such a person to be the last knight? They approved it, or they were negative to the hero, to the knight as the last knight of Ku Klux Klan? I need to ask you, are you asking me what the people I admire who are black in the film, what they thought of the film or of this man? What they thought about your film? About your not specially about the film, but about the hero, because you didn't show him as evil. You tried to understand him, and did they try to understand him too? Yes and no. Certainly they seem to appreciate what I did and what I was trying to do. The most fun story I can tell you is with Morgan Freeman. So I showed Morgan Freeman the film in his home in Mississippi. I went down because I wanted to show it to him. And during the film, he made some sounds, no real words, but something. And when the film was over, he didn't say a word to me about it. We had lunch, we spent 5 hours together, and he didn't speak to me about it, so I didn't ask, right? So 6 months later, I brought him to Toronto because he was going to get an award, and I arranged for him to be able to do it all because I knew him. And
out of the blue, he said to me, "I watched your movie again." And I still didn't want to ask him, so I said, "Oh." And he said, "I could have killed that guy. I just hated him. I don't know how you could have been so patient." He said, "You're implacable." Do you know that the word implacable? Do you know that word? Yeah. He said, "You're implacable." He said, "Even I've tried to upset you," meaning he's tried to upset me, which I didn't know. He said, "Even I've tried to upset you, and I can't even upset you. How do you do that?" And I just said, I just see people as people. I don't see myself as being a better person than him, DeLay, as a person. I do different things, but I'm not worth more. I'm not, you know what I mean? I'm not superior. So it's easy to be patient because I see two human beings. I feel compassion for DeLay. Can you imagine what you'd be like if your mother shot a gun at you and your father beat you up? You wouldn't maybe be like this, and I wouldn't be like this if my mother shot guns at me and beat me up. So I have a lot of compassion for DeLay. Doesn't mean I approve of what he thinks or does, but I wanted to have understanding. I wanted to see if there could be peacefulness with him. Thank you very much. Я бы хотел сказать о фильме, о том, как он построен. Вы встретились с человеком через 43 года. Таким образом, вы были старыми друзьями или старыми врагами. И та беседа, которая протекала между вами, вообще это удивительный пример видеть человека через расстояние и обсуждать то, что происходило тогда и то, что происходит сейчас. И я спроецировал это, увидел пример документального кино, который может изменить что-то не только, допустим, в людях, которые являются жителями Америки, независимо от расы, но мы можем, наверное, спроецировать это и на нас, поскольку мы многонациональная страна, и у нас есть такие же проблемы. Подобного фильма в России у нас еще, ну я не знаю, может быть, уровень документального кино у нас достаточно высокий, но во всяком случае подобного фильма о столь sensitive проблемах, вопросах у нас не знаю. Хотя эти бы вопросы помогли решить тот накал, который существует и который нельзя не замечать. Но у нас есть такое понятие, например, как лица кавказской национальности. Оно еще было, может быть, несколько лет назад. Сейчас всех приучают, нужно называть россияне. Но проблема вот между жителями отдельных регионов существует. Я, например, если вы позволите, ну, может, не знаю, насколько это политкорректно, но я себе представил ситуацию, когда, например, после кавказско-чеченской конфликта, который у нас не называют войной, называют конфликта, и некто, побывав в Зиндане в 1995 году, лет через 20 встретился с тем человеком, который бы держал его в Зиндане, и они бы поговорили как два друга. Почему ты меня держал в Зиндане? Зачем ты отрезал мне ухо? Ну, извиняюсь, да, вот если я не буду дальше продолжать. И если бы фильм подобного уровня у нас был, и его посмотрели, я думаю, многие переосмыслили
и по-другому бы смотрели друг на друга. Потому что у каждого есть свои причины поступать так или иначе. И, казалось бы, вы спрашиваете об очевидных вещах, почему ты убивал? Ведь нельзя убивать человека. Вы задаете очевидные вопросы, и человек отвечает. Но отношение сына и матери, которая, когда напивалась и стреляла, это достойно черной комедии, конечно. Вот, но такими вещами, да, можно пошутить черной комедии, но вот это тоже интересные моменты, которые освещали. Это многое объясняет. Он воспитывался, он рос в такой обстановке, он не мог быть другим. Вот. Спасибо вам большое за этот фильм. Thank you. Ему именно нужно было встретить такого же сильного человека с другими взглядами, чтобы задуматься, по крайней мере, своих детей растить в другом ракурсе, по-другому. Well, thank you. Thank you for coming. I appreciate it.